Hello everyone, welcome back to the next session. Now in this one we are going to cover few topics for A2. So the first topic we have is the use of modal verbs in present and past. We are going to cover these two topics here. All right, so let us start with the modal verb. We have 7 modal verbs here, though it's a topic of A1, okay, but we are also covering this in this session. Modal verb. Wir haben hier 7 Modalverben. Können, müssen, sollen, dürfen, wollen, möchten, and mögen. This topic belongs to A1 actually. Okay. So let us first try to understand the conjugated form of these modal verbs. Können, wollen, sollen, möchten, dürfen, müssen, and mögen. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. So as we know, while breaking these modal verbs, we need to only learn the ich form. Ich kann, ich will, ich soll, ich möchte, ich darf, ich muss, ich mag. Ich and RGS, they both are same while using modal verbs. So RGS kann, RGS will, RGS soll, RGS möchte, RGS darf, RGS muss, RGS mag. We need to add ST. Du kannst, du willst, du sollst, du möchtest, du darfst, du musst, du magst. In wir and ZZ, they are used in the same way of infinitive. Wir können, wir wollen, wir sollen, wir möchten, wir dürfen, wir müssen, wir mögen. Sie also is same. Sie können, sie wollen, sie sollen, sie möchten, sie dürfen, sie müssen, sie mögen. With ear, हम क्या करते हैं मोडाल से इंफिनिटिव फॉर्म में से en we remove add t. Ihr könnt, ihr wollt, ihr sollt, ihr möchtet, ihr dürft, ihr müsst, ihr mögt. Now how do we use modal verbs? It is very simple. Modal verbs are used with infinitive form of the verb. Subject, verb, modal verb, object, and infinitive. I'll quickly go through this topic because it's easy and generally it's covered in A1. Okay. For example, I want to go. Ich
will gehen. I can go. Ich kann gehen. I have to go. Ich muss gehen. I may go. Ich darf gehen. Okay. Mögen is the only verb in this grammar as modal verb where we will never use infinitive form. It is only ich mag dich. Ich mag Autos. We never use infinitive form of the verb with mögen. Never. There is no exception. All right. Now, when we use these verbs in preteritum form, können is konnten, müssen is mussten, wollen and möchten we use simply as wollten. Dürfen we use as durften. Sollen is used as sollten. The use of using modal verb in present is same as present. In past is same as present. Subject, modal verb, object, infinitive. In present, it is ich will meine Hausaufgabe nicht machen. I don't want to do my homework. In Präteritum, ich wollte meine Hausaufgabe nicht machen. I did not want to do my homework. That is the simple form. No difference. Ich will, ich wollte. Ich will, ich wollte. Okay? That is how we use. So when I say I was not allowed to play, how do we say? I wasn't allowed to play. I am allowed to play. Ich darf spielen. I was not allowed to play. Ich durfte nicht spielen. I could not go to theater. I could not go to theater. How do we use that? I could not go to theater. I cannot go to theater. I cannot go to theater. Ich kann ins Kino nicht gehen. I could not. Ich konnte ins Kino nicht gehen. Ich konnte ins Kino nicht gehen. I could not go to theater. This is how we use modal verb. Let's try to do a small exercise of modal verbs. For example, in the first one, müssen eine Fahrkarte kaufen. Müssen eine Fahrkarte. Ich musste eine Fahrkarte kaufen. Ich musste eine Fahrkarte kaufen. Wollen einen Platz reservieren. Ich wollte einen Platz reservieren. The use of modal verb in preteritum is as same as present tense, only this form will change in preteritum. Müssen in Nürnberg umsteigen. Müssen in Nürnberg umsteigen. Ich musste
in Nürnberg umsteigen. So I'll write, ich musste in Nürnberg umsteigen. Another one we see, Übung 2. Ich kann nicht kommen. In Präteritum, ich konnte nicht kommen. Am Wochenende will ich ins Kino gehen. Präteritum, am Wochenende wollte ich ins Kino gehen. Leider kann ich nicht mitkommen. Leider konnte ich nicht mitkommen. Du musst am Samstag arbeiten. Du musstest. How do we write? Du musstest am Samstag arbeiten. Wir können das Problem lösen. We can solve the problem. Wir konnten das Problem lösen. But item would be, wir konnten das Problem lösen. We could solve the problem. Ihr sollt den Chef anrufen. Then item would be, ihr solltet den Chef anrufen. Okay, so I give you just 1 minute of time. Try to frame these sentences using the preteritum form of modal verb. Just 1 minute. Okay. F. Ich muss das Paket abholen. Ich musste das Paket abholen. Du darfst den Zettel nicht zerreißen. Du durftest den Zettel nicht zerreißen. Ich kann das Fahrrad nicht reparieren. Ich konnte das Fahrrad nicht reparieren. Wir wollen das Museum besichtigen. Wir wollten das Museum besichtigen. Du musst den Mülleimer ausleeren. Du musstest den Mülleimer ausleeren. Ich kann nicht gut schwimmen. Ich konnte nicht gut schwimmen. Wir müssen die Rechnung bezahlen.
Wir mussten die Rechnung bezahlen. So benutzen wir Modalverben in Present und im Präteritum. Okay, this was a small description we have already done. Let's try to frame more sentences. Senden wollen meine Schwester eine Mail. Ich wollte meiner Schwester eine Mail senden. Dativ. Okay, these are all dativ. How do we use? Schenken wollen mein Bruder ein Buch. Ich wollte meinem Bruder ein Buch schenken. Ich wollte meinem Bruder ein Buch schenken. Nummer 2. Schreiben sollen mein Onkel eine Karte. Ich sollte meinem Onkel eine Karte schreiben. Zeigen können meine Freunde die Stadt. Ich konnte, this is plural, meinen Freunden die Stadt zeigen. Erklären müssen meine Kollegin das Problem. Ich musste meiner Kollegin das Problem erklären. Geben sollen meine Schwester der Schlüssel. Ich sollte meiner Schwester den Schlüssel geben. Erzählen dürfen mein Freund nichts. Ich durfte meinem Freund nichts erzählen. Zurückgeben wollen meine Kollegen das Buch. Ich sollte meiner Kollegin das Buch zurückgeben. Rule remains same. Subject, modal verb, dative, accusative, and infinitive. This is basic principle of using modal verb in preteritum. Present and preteritum both are same. There is no difference. Okay. In case of any questions, you can simply write in the chat box or send me a mail. All right. Let us move to our next topic, which is comparatives and superlatives. Komparativ und Superlativ. Komparativ und Superlativ. In A1 session, we have done the revision of comparatives and superlative forms
of we have done adjectives, but in this one we are going to know more forms of adjectives. So when do we use comparative form? When we compare two nouns, we use comparative form. Okay, comparative. Whenever we use comparative, there are certain rules which we need to follow while connecting two nouns as comparatives. For example, gross becomes größer, kurz becomes kürzer. Why it is taking O? Whenever my adjective is monosyllabic. Monosyllabic. Monosyllabic means we only have one vowel in the adjective. Whenever we have such adjectives, the change is the vowel takes umlaut. Gross, größer, kurz, kürzer, and er in the end. So guess what would be the comparative form of warm? Wärmer. Kalt, kälter. Okay, this is one case. Now there are more adjectives like günstig. Günstig. We only put er. Günstiger. Right? Billig. Billiger. Okay, we put er to make it comparative. There are certain adjectives which completely change their forms. Completely change. For example, hawk, höher, gut, besser. We will be able to use these adjectives in a perfect way, in a professional way, once we use it more often and we practice properly. Okay. Another interesting fact, when we compare two nouns, whenever we compare two nouns, so adjective 1 in comparative form, then we use als. Okay, we use with als. For example, Audi ist teurer als Maruti. We compare two nouns with als. Okay, Angelina ist schöner als any actress name you remember, als Deepika, for example. Dieses Haus ist größer als das Haus. This house is bigger than this house. Okay. Deutsch ist einfacher als Spanisch. iPhone ist praktischer als Android. Here we see we are using adjective plus als, comparative form plus als, comparative form plus als, comparative form plus als. We use this in this way. Okay. You may please note down.
Let us now try to understand the comparative form of these nouns here. I'm using multiple material from online. Okay. Neu is neuer, alt, älter. Why älter? Why it will take umlaut? Because monosyllabic. Jung, junger, it will take umlaut because monosyllabic. Interessant, it becomes interessanter. Langweilig, langweiliger. Stark, monosyllabic, so it becomes stärker. Groß, monosyllabic, becomes größer. Kurz, monosyllabic, becomes kürzer. Gut will compare it, completely change its form. Besser. Viel, completely change its form to mehr. Hock, completely change its form to höher. So I'll just write down for you. So neu becomes neuer. Neuer, älter, jünger, interessant, interessanter, stärker, größer, kürzer. Gut becomes besser, viel becomes mehr, hoch becomes höher, teuer becomes teurer. Okay, so these are the comparative forms. So how will I say German is interesting than Spanish? So Deutsch ist interessanter als Spanish. We compare two nouns with als every time. Okay, so let us see few exercise. My house is bigger than your house. How will I express this? My house is bigger than your house. Please write down, and when I'll write, you can cross check. My house is bigger than your house. How will I write it? My house becomes mine house. Use a possessive pronoun, you remember? Mein Haus ist größer als dein Haus. Okay. You are smarter than I am. Abhi we are doing only comparative. You are smarter than I am. Du bist klüger als ich bin. You are smarter than I am. Now this is when we are comparing. When two nouns are alike, for example, my house is as big as yours. Here we will not use als. Here we'll use so, wie or genauso wie. As big as yours. Mein Haus ist genauso big, genauso groß wie dein Haus. Genauso groß, as big as your house. My house is genauso groß wie dein Haus. Okay? iPhone ist genau so praktisch wie Android. We are not comparing. It is as practical as Android. This is how we use a comparative, okay? And when two nouns are alike, we use so or genauso.
All right, let's try to find out more exercises here. Here we have to put bequem, billig, gern, gross, gut, klug, viel, the comparative form or related form. Diese Kamera ist zu teuer. This camera is too expensive. Haben Sie keine? Now we have to compare. In the first one, what will go? We are comparing. This mobile is, or this camera is very expensive. Do you have the cheaper one? Because we are comparing. We are not saying I need the cheapest. Do we have the cheaper one? Haben Sie keine billigere Kamera? Mein Garten ist so klein. Ich möchte einen größeren Garten haben. Wohnst du auf dem Land oder in der Stadt? Wohnst du lieber auf dem Land oder in der Stadt? Okay, that is how we used. Now, ich bin arm. Ich bin arm. Du hast Geld als ich. Now you have more money than I have. We use comparative form of viel. Du hast mehr Geld als ich. Dieses Hotel ist sehr schlecht. Ich suche mir ein besseres Hotel. Because I'm comparing. This is bad. I am looking for good, better one. Sie ist ziemlich dumm. Ich glaube, dass ich klüger bin. She is dumb. I believe I am clever than her. Because I'm comparing here two nouns. Okay, let's see more examples if we have. Yeah. Berlin, Hamburg, Greifswald, die Stadt groß. Hamburg ist größer als Greifswald. Superlative we have not done, so we are focusing only on the comparative part. Hamburg ist größer als Greifswald. London, Madison. London ist älter als Madison. Älter, not alter, älter als Madison. Mozart ist bekannter als Beethoven. Deutsch ist leichter als Chinesisch. Roosevelt ist wichtiger als Clinton. BMW ist teurer als Porsche. McKinley ist höher als der Matterhorn. This is how we use this. Now let's try to translate as the last exercise on this topic and we'll move to the next topic. You are a better student than me. Du bist besser als ich. Student we are not using because that includes adjective ending. We are avoiding that. Du bist besser als ich. You have more money than you. I have more money than you. Ich habe mehr Geld als du hast. I know him better than I know you. Ich kenne ihn besser als du kennst, na? Than you. I know him better than you. So, ich kenne ihn besser als dich. Most students here live in dorms. Meisten Studenten wohnen hier in Dorms, Wohngemeinschaften. German is the most interesting language. This is superlative. We are doing only comparative now. Okay. Let's move to the comparative form of adjectives. When we use comparative form, we generally use, well, let me just remove this.
Whenever we use superlative form, we use STEN in the end of adjective. For example, gut, besser, am besten, generally here. Warm, wärmer, am wärmsten. Schnell, schneller, am schnellsten. Teuer, teurer, am teuersten. We use STEN and we use as a dative preposition here. My ideal adjective is teuerst. En we are using because it is Let's see, we try to find out the superlative form of these adjectives here. Neu, neuer, am neuesten. Alt, älter, am ältesten. Jung, jünger, am jüngsten. Interessant, interessanter, am interessantesten. Langweilig, langweiliger, am langweiligsten. Stark, stärker, am stärksten. Groß, größer, am größten. Kurz, kürzer, am kürzesten. Gut, besser, am besten. Viel mehr, am meisten. Hoch, höher, am höchsten. Teuer, teurer, am teuersten. That is the superlative form. Let's check the answers here. Okay, ältesten, jüngsten. Now see älter umlaut. Here we have älter umlaut. Okay, these are the superlative form of adjectives. All right. Now, how we use this? That is again one second. I'm trying to find exercise for you. Okay. Now we move to another topic now, which is our when, thus, while, gesture. This is again a topic where majority of participants, learners face challenges putting verb in the wrong position while creating their sentences. While. While is my conjugation which is the response of warum. Why am I doing something? Warum. When I use this while, this is how it happens. Ich komme heute nicht. Ich habe einen Termin. I'm not coming today. I have an appointment. Ich komme heute nicht, weil, when we use while, the verb here, let's see what happens. Ich einen Termin habe. It goes in the end. In all these three cases, when, thus, while, the verb will always go in the end no matter what. Okay. For example, I have another sentence. Paula kann nach Deutschland nicht fliegen. She cannot go to Germany.
Sie hat ihre Prüfung nicht bestanden. She hasn't clear her exam. Try to frame this sentence and we will discuss then. When we connect these two sentences, Paula kann nach Deutschland nicht fliegen, weil sie, this hat will take in the end, weil sie ihre Prüfung nicht bestanden hat. Okay, that is how we use. For example, here, Max hat keine Zeit. Max, warum kommen die Leute nicht? Max kommt heute nicht, weil keine Zeit hat. That is the reason. That's why Max is not coming. So Max kommt heute nicht, weil keine Zeit hat. Warum kommt Beate heute nicht? Beate kommt heute nicht, weil sie starke Kopfschmerzen hat. The hat we will take in the end. Christian hat einen Termin beim Zahnarzt. Christian kommt nicht, weil einen Termin beim Zahnarzt hat. We'll take this hat in the end of a sentence. So just 1 minute of time. Please try to frame these sentences with while. So what is the next one? Inge muss etwas erledigen. Inge kommt heute nicht, weil sie noch etwas erledigen muss.
Eva bekommt Besuch von einer Freundin. Eva kommt nicht, weil sie Besuch von einer Freundin bekommt. Whatever we are doing, we are taking the verb on second position to the end. Wir besuchen unseren Onkel. Wir kommen nicht, weil wir unseren Onkel besuchen. Alright? The same rule is applicable in case of when and thus. Same rule, the verb always go in the end. When is my situational clause and conditional clause. Whenever two events are dependent on each other, it becomes conditional clause. For example, I will come if I have time. I'll come if I have Ich werde kommen. Ich habe Zeit. I will come if I have time. Now here I have to connect two sentences with when. Ich werde kommen, wenn ich Zeit habe. If I have time. Try to connect this sentence. Ich werde Fußball spielen. Ich habe frei. How do I connect? Please find. Try to attempt. So I found one interesting exercise for you. Here we have to frame sentences with while. Der Akku von meinem Handy ist leer. Ich wollte nicht stören. Ich musste so lange arbeiten. Es ist so warm. Sie sieht gerade fern. Warum rufst du nicht an? Why you are not calling? How do I write with the sentence? Maybe it's the second one. Ich wollte nicht stören. Ich rufe dich nicht an. Ich rufe dich nicht an, weil ich dich nicht stören wollte. Because I never wanted to disturb you. Warum kommst du so spät? Warum kommst du so spät? Weil ich so lange arbeiten musste.
because I had to work for long. Warum öffnest du das Fenster? Weil es so warm ist. Warum geht sie nicht ans Telefon? Weil der Akku, okay, weil äh, sie gerade fernsieht. Warum hast du nicht Bescheid gesagt? Why you did not inform me? Weil der Akku von meinem Handy leer ist. Now, we see the verb in the end. Same rule is applicable on das. Okay, there is no difference in the sentence structure. Okay. Here, for example, ich glaube, dass sie krank ist. Ich denke, we need Redemittels here. Ich denke, dass sie keine Lust hat. Ich glaube, dass ihr Kind krank ist. Verb in the end. Ich glaube, sie arbeiten muss. Ich glaube, sie lange schlafen will. Ich denke, sie einkauft. Ich denke, sie ihren Mann vom Flughafen abholt. Ich glaube, sie den kurz vergessen hat. Ich denke, sie den Bus verpasst hat. Ich denke, sie sich ein bisschen ausruht. That is how we use das. Let's try to frame sentences with when. Wann geht er joggen? Er geht joggen, wenn die Sonne scheint. Wann schläft er lange? Er schläft lange. Er schläft lange, wenn er länger arbeiten muss. Wann zieht er sich schick an? Wenn er sich mit seiner Freundin trifft. Wann ärgert er sich? When is he angry? He is angry, wenn er länger arbeiten muss. Oder so, ne? Wann darf man ihn nicht stören? Man darf ihn nicht stören, wenn er Urlaub hat. That is how we use das, when, and while. All right. So we take quick 5 minutes break, and then we'll continue with the next topic, which is my genitive. I'll be right back.
All right. So let's move to our next topic, which is genitive. How do we use genitives? What are genitives and how do we use it? That's what we are going to learn in this segment. So whenever we use genitive, genitive basically shows possession. Okay. For example, uh, the door of the car. We also represent it this way, the car's door. This is my genitive. Okay. When we use this thing, that becomes my genitive. And how do we use it in German? That matters here. That we are going to talk about. For that, first of all, we need to know the articles. Okay. Nominative, accusative, dative, and genitive. Der, die, das, ein, eine, ein, die, den, die, das, einen, eine, ein, die, dative, dem, der, dem, einem, einer, einem, den. Genitive, des, der, des, eines, einer, eines, der. These are the genitive articles. Okay. Now, whenever we have a noun like der Mann von der Frau, the man of the lady. In English, we say the lady's man, the woman's husband. So here we replace von der with only der. We'll say der Mann der Frau. We replace this von der because in feminine this is der. Similarly, die Frau von dem Mann, the wife of the man, we write die Frau des. This von dem will be converted to des. Des. Now here comes another interesting part. We use s, es. When do we use s or es? It is important. Number one, s or es is only going to be applicable to masculine and neutral nouns. We will never put s or es with feminine, never.
ES is only and only going to be applicable if noun is monosyllabic. Monosyllabic noun means when the noun is having only one vowel, then only we put es. For example, here, man is single vowel, we put es. Der Ball, single vowel, des Balles. Das Kind, single vowel, des Kindes. Das Haus, single vowel, des Hauses. If noun is monosyllabic, we take es. If it is multisyllabic, for example, der Vater, we use only des Vaters. Will not put des Vat, will not put ers, es, will only put s because it is multisyllabic. Please take screenshot of this page because I am going to delete it. So genitive case is when a noun shows possession of another noun, then we use genitive case. Another example. Die Tür, das Fenster. Fenster is window. The door, the window. The door of the window. So how will use? Die Tür des Fensters. We put only S, no ES. Das Auto der Vater. The car, the father. The car of the father. Das Auto des Vaters. Okay, this is my genitive part. All right, let's do some example here. Jacke, Mann, schwarz. Die Jacke des Mannes ist schwarz. Des Mannes, why des Mannes? Because it is es, nah? Because the noun is monosyllabic. Okay. Next one. Wasser, Fluss, schmutzig. Wasser, Fluss, schmutzig. The water, river, dirty. How will write? Das Wasser des Flusses. Es, because I have only one vowel, it is monosyllabic. Flusses ist schmutzig. Apartment, Studentin, klein. Das Apartment der Studentin. As I mentioned, we will not use S or ES for the feminine. Der Studentin ist klein. Ende Geschichte traurig. Das Ende der Geschichte, because Geschichte article is die Geschichte ist traurig. Eltern, Schulkind, krank. Parents, school child, sick. Die Eltern des Schulkindes sind
krank. Garten Professor groß. Der Garten des Professors ist groß. Gepäck, Gäste schwer. Das Gepäck der Gäste. Now, this we will discuss in B1 topic and Deklination. Gästen ist schwer. Waschmaschine, Eva kaputt. Die Waschmaschine der Eva ist kaputt. Lösung, Problem schwierig. Die Lösung des Problems ist schwierig. This is how we use genitive. We move to next part. Titel Buch. Kennst du den Titel des Buches? Now, kennen is accusative verb. Der Titel des Buches. Kennst du den Titel des Buches? Direktorin Bank. Kennst du die Direktorin des Bankes? Okay, so I just give you 1 minute of time. Please try to create these sentences in genitive the way I am doing it here. Just 1 minute and we'll continue.
All right. So let us continue. Autor Roman. Kennst du den Autor des Romanes or Romans? What is correct here? Autor des Romans, because there are two vowels. Text, lead. Their text, des leades. Here we'll put es because this is one sound. It's only one syllable. Frau Minister. Die Frau des Ministers. Kennst du die Frau des Ministers? Zentrum, Stadt. Kennst du Zentrum der Stadt? Vater, Studentin. Kennst du den Vater der Studentin? Hauptstadt, Land. Kennst du die Hauptstadt des Landes? Thema, Vorlesung. Kennst du das Thema der Vorlesung? Sohn, Nachbarin. Kennst du den Sohn der Nachbarin? This is how we use genitive. Okay, let's see a few more examples. Now we have question word here, genitive question word, which is wessen. For every possession we use wessen, which means whose. Whose house is this? Wessen house is das? Whose car is this? Wessen Auto ist das? Whose book is this? Wessen Buch ist das? Das ist das Haus. Response. Das ist das Haus des Mannes. This is the house of that man. No? Wessen is a question verb. Now we do exercise. Wessen Hut ist das? Das ist der Hut meines Bruders. Wessen Schuhe sind das? Das sind die Schuhe ihrer Schwester. Wessen Wagen ist das? Das ist der Wagen seines Vaters. Brille unserer Tante. How do we write? Wessen Brille. Be the noun masculine, be the noun feminine, be it neutrum, we always use wessen. Wessen Brille sind das? Das sind die Brille unserer Tante. Wessen Hund ist das? Das ist der Hund ihres Großvaters. Wessen Gepäck sind das? Das sind die Gepäck eurer Gästen. Wessen Stifte sind die? Das sind die Stifte ihrer Tochter. Wessen Computer ist das? Das ist der Computer meines Freundes. Wessen Schirm ist das? Das ist der Schirm deines Onkels. That's how we use genitive. Okay. Now the next interesting topic we have here in A2, reflexive Verben. Reflexive Verben. What are reflexive verbs and how do we use this? Reflexive verbs basically are the verbs
when we use them, the reflection goes to on the subject. For example, if subject is happy, it is the subject who is happy here, na? So what verbs we have? Sich freuen, sich ärgern, sich anziehen, sich umziehen, sich ausziehen. This. This is my reflexive pronoun. Now we have a reflexive pronomen. Ich, mich, du, dich, er, sich, sie, sich, es, sich, wir, uns, ihr, euch, sie, sich, sie, sich. Whenever I will use these verbs, the reflexive pronoun are going to be used this way. For example, ich freue mich. Ich ärgere mich. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mich aus. Ich ziehe mich and so on and so forth. All right. Whenever we use these kind of reflexive pronouns, let's try to do these exercises. Beispiel. Klaus hat Urlaub. Klaus freut sich, denn hat Urlaub. Sich is used for Klaus. Ich treffe Lisa morgen. Ich treffe Lisa morgen. Ich freue mich, denn ich treffe Lisa morgen. Ich freue mich. I am glad. Wir bekommen Besuch. Wir freuen uns, denn wir Besuch bekommen. Du bist wieder gesund. Du freust dich, denn du wieder gesund bist. Okay? Carmen hat bald Ferien. Carmen freut sich, denn sie hat bald Ferien. Wir fahren nach Portugal. Wir freuen uns, denn wir fahren nach Portugal. Another way. Shams do dish. Now because do, it is dish. Just take 1 minute of time. Try to put reflexive pronoun here and we'll cross check.
All right. So what is the first one? Beeilt Lena sich. Second, freust du dich. Third one, entschuldigt Maria sich. Wunderst du dich. Fürchtet ihr sich, euch. Na? That is how we use. Meldet ihr euch. Stellst du dich vor, erinnert Karl sich. So that is how we use genitive preposition, genitive reflexive verbs. Okay. Let's see another one. Now these reflexive verbs are used in two ways. Are used in two ways. They are used as accusative and they are used as dative. When are these going to be used as accusative? When there is no object involved. If there is an object involved, they are used as dative. If there is any object, they are used as dative. For example, ich ziehe mich an. I am dressing up. If I put any noun here, any object here, ich ziehe mir das Hemd an. Okay. Ich wasche mich. Ich wasche mir die Hände. Okay. Whenever we use any pronoun or any object, then it becomes dative. That is very important. All right. Let's try to understand example. Das Auto mieten. Ich miete mir das Auto because there is object. Ich putze mir die Zähne. Ich wünsche mir ein Fahrrad. Ich kaufe mir eine Jacke. Ich mache mir einen Kaffee. Ich hole mir ein Bier. Ich koche mir eine Suppe. Ich suche mir einen Platz. Ich färbe mir meine oder die Haare. Alright? That is how we use reflexive pronouns and reflexive verbs. The next topic we have here to discuss, introduction to K2. In K2, we are going to discuss wären, hätten, würden, and modal verb. Please remember, whatever we are doing quick revision of A2 grammar.
When do we use khaswai, conjunctive swai? Whenever we express dreams, wishes, irrealities. Kaswai is basically everything imaginary, everything irreal. Nothing is real. We can express our dreams, our wishes through Katswai. Two major important verbs here, Varen, hatten. Ich wäre, du wärest, sie wäre, wir wären, ihr wärt, sie wären. Ich hätte, du hättest, sie es hätte, wir hätten, ihr hättet, sie hätten, sie hätten. This is basically irreal form of the verb sein. This is irreal form of the verb haben. If I use ich bin krank, that is my reality. My khaswai would be if I were healthy. When ich, opposite of krank is gesund. When ich gesund wäre, अगर मैं ठीक होता, I am sick, I can't do anything. Ich habe kein Auto. I don't have any car. Ich hätte ein Auto. I wish I had a car. अगर मेरे पास गाड़ी होती. So this is ich hätte. Er ist arm. He is poor. Wenn reich wäre. If he were rich. Okay? Now let's combine two sentences. Er ist arm. Er hat kein Auto. He is poor. He has no car. When अगर वो अमीर होता तो उसके पास एक गाड़ी होती. Both irreal. Wenn reich wäre, hätte ein Auto. Okay. When the sentences we are doing is with sein and haben, we use with wären and hätten. But what if there is another situation we have? There is different verbs. Then we express with würden plus infinitive. Except sein and haben, we express situations with würden plus infinitive. So, ich würde, du würdest, sie es würde, wir würden, ihr würdet, sie würden. Ich habe
kein Buch. I don't have book. Ich lerne nicht. I don't have book. I'm not learning. मेरे पास किताब नहीं है. अब कास्वाई क्या बनेगा? यहाँ तो haben है. Haben का कास्वाई is hätten. Wenn ich ein Buch hätte, अब यहाँ पर we have auxiliary verb, so we'll do würde ich lernen. I infinitive, würden plus infinitive. Paul ist arm. Er geht nicht in die Schule. He is poor. He can't go to school. He is not going. Na? So Paul ist arm. Wenn er reich wäre, würde er in die Schule gehen. अगर वो अमीर होता तो वो स्कूल जा सकता. अभी तो वो नहीं है. Okay. Let's try to understand through few examples here. Anja fährt zu schnell. Es wäre besser. It would be better wenn sie nicht so schnell fahren würde. If she would not drive too fast. It would be better. Reality is she's driving too fast. And reality is it would be better. So I'll give you 1 minute of time. Please try to frame sentences with this one. Boris spricht zu leise. Es wäre besser, wenn er laut sprechen würde. Sprechen würde, ne? Okay. Just 1 minute. Try to frame sentences and we'll cross check.
So next one would be Christina trinkt zu wenig. How do we make it? Es wäre besser, wenn sie mehr trinkt. Zu wenig. Opposite is mehr trinkt. Dieter schläft zu kurz. Es wäre besser, wenn er lange schlafen würde. Na? Eva treibt zu wenig Sport. Es wäre besser, wenn sie mehr Sport treiben würde. Or Franz gibt zu viel Geld aus. Es wäre besser, wenn er nicht so viel Geld ausgeben würde. That is how we use it with würden. Now same thing, we do it with modal verbs. Modal verbs. Same. Ich darf, ich dürfte. We have to do nothing. We just need to conjugate the verb in their original forms. Dürfen, dürften. The preteritum is dürften. Here we have dürften. Können, könnten. Wollen, wollten. Sollen, sollten. Okay, same form. Ich kann meine Hausaufgabe nicht machen. Now frame sentences with while. Ich kann meine Hausaufgabe nicht machen, weil ich krank bin. I cannot do my homework because I am sick. ये तो है reality. A real situation क्या होती? If I would be healthier, I would have done my homework. Wenn ich gesund wäre, könnte ich meine Hausaufgabe machen. Könnte ich meine Hausaufgabe machen. Kann becomes könnte. Sein becomes wäre. That is my irreal. Ich kann mit dem Auto nicht fahren. Ich habe kein Geld, for example. I cannot go with the car, I don't have money. Real, na? Wenn ich Geld hätte, könnte ich mit dem Auto fahren. Right? That is how we use with modal verb. Die Prüfung war schwierig. Ich konnte nicht bestehen. The exam was difficult. I could not clear. Wenn die Prüfung leicht wäre, if exam would be easier, könnte ich bestehen. I could clear. अगर आसान होता तो मैं कर लेता. So that is how we use katsvai. Okay. Grüßt du Paul von mir? Könntest du Paul von mir grüßen? Höfliche Form. Bringt ihr uns zum Bahnhof? Könntet ihr uns zum Bahnhof bringen? Trägst du die Tasche? Könntest du die Tasche tragen? Okay, that is a polite form or katsvai form. Lädst du mich ein? Könntest du mich einladen?
Liest du die Aufgabe vor? Könntest du die Aufgabe vorlesen? Begleitet ihr mich nach Hause? Könntet ihr mich nach Hause begleiten? Tust du mir einen Gefallen? Könntest du mir einen Gefallen tun? Schickt ihr mir eine Karte? Könntet ihr mir eine Karte schicken? Stellst du die Blumen in die Vase? Könntest du die Blumen in die Vase stellen? Machen Sie den Fernseher aus? Könnten Sie den Fernseher ausmachen? Rufen Sie noch einmal an? Könnten Sie noch einmal anrufen? Gibst du mir den Kugelschreiber? Könntest du mir den Kugelschreiber geben? Leihst du mir dein Auto? Könntest du mir dein Auto leihen? Schließt du die Tür? Könntest du die Tür schließen? This is how we use polite form of könnten. All right. So we take a quick break of 5 to 10 minutes and then we continue. All right. Thank you.